హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు మనం పాలిటీ 75 క్వశ్చన్స్ ఈ ఇయర్ గ్రూప్ 2 2017 జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ కోసం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ షల్ బి చార్జ్డ్ ఆన్ ది కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ the pension. First, all options: debt charges for which the government of India is liable, salaries, allowances and pensions payable to or in respect of Supreme Court judges, the pensions payable to or in respect of judges of High Court, the pensions payable to or in respect of governor of any state. The pensions payable to or in respect of governors of any state shall be charged. Okay, these are made from consolidated funds of India. This is charged, so this is the answer. Next, regarding the money bill అందరికీ తెలుసు, చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. all of the following are correct except, so indirectly they are asking not ఏది wrong అని. వేరే మళ్ళీ whether a bill is money bill or not, the decision of Supreme Court of Lok Sabha is final. After the speaker's certificate on money bill, it shall not be open to question either in court of law or in either house or even by the president. Correct. Money bills shall be introduced in Lok Sabha only. President may return money bill for reconsideration. No, he has to give assent. Only one option he has, adenti, to give assent. Third question. All following statements regarding the privileges of parliament members are correct except ఇక్కడ కూడా not, which is not correct అని. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ అరెస్ట్ ఉంది, 40 days అనేది ఉంటుంది. Freedom for attendance as witness, yes, they can or they cannot attend. Freedom of speeches, members individual freedom only allowed. House as a whole do not have freedom. No, even whole house as a freedom is also allowed. Article 17 and 18 provides social equality, economic equality, political equality, religious equality. Social equality. Article 17. Article 18 untouchability. Article 17 is untouchability. Article 18, I think so, titles should not be taken. Which one of the following is a fundamental right under the Constitution of India and a human right as well? Fundamental right and human right. Right to information, right to education, right to day, right to housing, right to education. This is fundamental right. In which of the following cases the Supreme Court direct the compulsory registration of all marriages in India? సో మ్యారేజెస్ గురించి నాకు మేబీ ఇది తెలిసి కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్. సో డేనియల్ లఫీఫ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, అశోక్ కుమార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, సీమా వర్సెస్ అశ్విన్ కుమార్, శారదా వర్సెస్ ధర్మపాల్. సీమా వర్సెస్ అశ్విని కుమార్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ వన్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇన్ లోక్ సభ? Following state has more than one member of parliament in the Lok Sabha: Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Mizoram. More than one member అంటే నాగాలాండ్ అన్నిటికీ వన్ మెంబర్ ఉండొచ్చు, అండ్ మేఘాలయ మోర్ దాన్ వన్ మెంబర్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ మేఘాలయ. హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ బైకామ్యులర్ ఇన్ దేర్ గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్? 6. 5, 6, 7, 4, 6. సో ఇంకా మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్,
ఎక్సెట్రా. ఇలా అన్ని పేర్లు రాసుకుంటే ఇంకా ఫ్యూచర్కి ఇంకా యూజ్ ఉంటుంది. ప్రియాంబుల్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రామిస్ సిటిజన్ టు ప్రొవైడ్ justice. Choose the correct combination of word used in preamble for which justice is sought to be secured. Social, religious and political, economic, religious and political, socio-economic and political, socio-economic and natural. So the answer is socio-economic and political. ఒక్కసారి మనం ప్రియాంబుల్ చదివితే ఈజీలీ వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ అది ఏమి ప్రొవైడ్ చేస్తే సోషియో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్. విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ది పవర్ టు రెగ్యులేట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇన్ ఇండియా? ద యూనియన్ క్యాబినెట్, ద పార్లమెంట్, ద సుప్రీం కోర్ట్, లా కమిషన్. ద పార్లమెంట్. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. వన్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్లా ఉన్నాయి ఇవన్నీ. విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ గ్యారంటీడ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్? ఫ్రీడమ్ టు మూవ్ ఫ్రీలీ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ ఉంది. ఫ్రీడమ్ టు అసెంబుల్ పీస్ఫుల్లీ వితౌట్ ఆర్మ్స్. ఫ్రీడమ్ టు ఓన్, అక్వైర్ అండ్ డిస్పోజ్ ప్రాపర్టీ ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఫ్రీడమ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎనీ ట్రేడ్ అండ్ ప్రొఫెషన్. దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఫండమెంటల్ రైట్. ఆర్టికల్ 31 సంథింగ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ వాజ్ దేర్, కానీ అది తీసేశారు అని. ప్రాపర్టీ రైట్, సారీ. సో ఇది మళ్ళీ 300A లాగా షిఫ్ట్ అయ్యింది. ఒకసారి హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఆన్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ విచ్ వన్స్ ఒకప్పుడు ఇది ఫండమెంటల్ రైట్, ఇప్పుడు మాత్రం కాదు. అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హూస్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్? ప్రెసిడెంట్, మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ, కంట్రోలర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఇవి అందరిది 5 years. హీ హ్యాస్ 6 years. సో CAG. The maximum gap between 2 sessions of parliament can be 6 months, which is calculated between last sitting of one session to the last sitting of next session, 6 calendar months excluding month in which the sessions are held, last sitting of one session to the first sitting of next session. Yes, the first sitting of 2 consecutive sessions. సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక్కసారి నీట్గా చదివితే ఇట్స్ అన్ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ లోక్సభ? బీహార్, మహారాష్ట్ర, వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు. సో బీహార్ ఐ థింక్ సో 70+ సీట్స్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా సమ్ 60+ సీట్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నా. బేస్డ్ ఆన్ పాపులేషన్ వీ హ్యావ్, రైట్? సో హైయెస్ట్ పాపులేషన్. సో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుంటే బెస్ట్. టాప్ 3 అండ్ ఏపీ ఎన్ని ఉన్నాయి బోత్ ఇన్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. సో ప్రాబబిలిటీ ఉంది. 9th, with regards to power of pardon available to president and governor under the constitution, the power of president and governor are one and the same? No, they are not the same, different. For offences under concurrent list without the role of state, president alone has the pardoning power. No, concurrent list both. The only authority of pardon is sentence of death is president, correct? As regards suspension and remission, governor does not have concurrent jurisdiction with the president. No, he has. సో ఆన్సర్ వచ్చి దీనికి 3. How many days does the British Parliament took to pass the Indian Independence Bill and for bringing it into force? How many days? ఇది చాలా ఫ్యాక్చువల్ డేటా, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 15 days. 5 days, 15 days, 25 days, 35 days. ఇది మ్యాథ్స్ తెలిస్తేనే అటెంప్ట్ చేయండి. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ నో ఆర్ ఎల్స్ లీవ్ ఇట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బికాజ్ 15 days అని పక్కా తెలియాలి. The most outstanding characteristic of Indian Independence Act was Act without Constitution was passed. Yes, Act with Constitution was passed. Act was passed with an intention to retain British authority. It formed a new policy for India. No, ఇవన్నీ కాదు.
వితౌట్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాస్ అయిన యాక్ట్ ఏది అంటే 1935 యాక్ట్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అలౌడ్ టు అక్వైర్ ఫారిన్ టెరిటరీ. ఇన్ దిస్ రిగార్డ్, అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ allows to acquire foreign territory. In this regard, out of the following statements, identify the correct one. The acquisition does not fall within Article 1 of the Constitution. Correct one. Wrong. Acquisition is governed by the international laws. Yes, because ఇక్కడ అదర్ కంట్రీస్ ఫారిన్ టెరిటరీస్ అని ఇచ్చారు కదా, సో ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఇంపార్టెంట్. అక్వైర్డ్ ఫారిన్ టెరిటరీ షెల్ బికమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్స్ ఓన్లీ. నో, ద ప్రీ అక్విజిషన్ లాస్ అండ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ టెరిటరీ షెల్ కంటిన్యూ. నో. Which article of Indian Constitution provides for a decent standard of life, full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities? Article 39, Article 40, Article 42, Article 43. ఇవన్నీ డిపిఎస్పీస్. సో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవన్నీ ఏ ఆర్టికల్ అని స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఆర్టికల్ 43. In 73rd Amendment Act, which was brought into force in 1993, 73rd, number of articles to Indian Constitution 16. యాడ్ అయినప్పుడు 16. అట్ ప్రెజెంట్ ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా అమెండ్మెంట్ ద్వారా 2-3 యాడ్ చేశారు. వన్స్ గో ఆన్ check it, what are those amendments and what has been added. The person who got the highest majority in presidential election till now is Zakir Hussain, Fakhruddin, K.R. Narayana, Shankar Dayal. So the answer is K.R. Narayana. ఇది కూడా ఇన్ డెప్త్ కొంచెం ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్స్ వచ్చాయి మొత్తం తెలియాలంటే ఇన్ డెప్త్. సో ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ యూ క్యాన్ మ్యాక్స్ అటెంప్ట్ ఆర్ ఎల్స్ leave. The doctrine of paramountcy is a legal principle to reconcile conflicting laws where both central government and provincial government have the power to create laws in relation to same matter, to explain the lawmaking authority of the government, to provide lawmaking authority to central government, to explain lawmaking authority of the country. నాకైతే ఇది కంప్లీట్గా తెలీదు, బట్ హియర్ ద ఆన్సర్ గివెన్ ఇస్ దిస్ పారామౌంటసీ. ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పారామౌంట్ ఈజ్ ఏ లీగల్ ప్రిన్సిపల్. వాట్ డస్ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఇది అంట. విత్ రిగార్డ్స్ టు ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఇన్. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, మనకు తెలుసు వీ హ్యావ్ 3 ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. Choose the correct answer for the following. A member of an all India service can be dismissed or removed only by the union government. A member of an all India service can be dismissed or removed by the state government also if she is serving under the state. In India, state government employs administer state laws only. Union government administers union laws through the department only. ఇవన్నీ wrong. This is only right answer. Relating to Jammu and Kashmir, ఇది 2017. 2019లో జమ్మూ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ పాస్ అయింది. సో 2024 కూడా ఈ క్వశ్చన్ రిలవెంటే, బట్ ఈ ఫామ్లో అడగకపోయినా డిఫరెంట్ ఫామ్లో అడగచ్చు. ఆల్ ద provisions of the Constitution of India relating to state first schedule are not applicable to Jammu and Kashmir. Yes, correct. Jammu and Kashmir forms part of territory of India as defined. Yes, it is part of territory, but different constitution. Through accession, the domains of India acquired jurisdiction over the Jammu and Kashmir with respect to subjects of defense, external affairs and communications. Like other states of India, in case of Jammu and Kashmir, so residuary power shall vest with Parliament. No, residuary powers also vest with
center, not parliament. Regarding the amendment of the constitution, all the following statements are correct except, so which is not correct. According to Article 368, Parliament of India can amend any part of the Constitution. Article 2 of the Constitution empowers the Parliament of India to admit new state into the Union, correct. With reference to Article 2 or 3, amendment of provision of 1st and 4th schedule shall not be deemed to be an amendment of Constitution for the purpose of Article 368, correct. The territories of units of federation may be altered or redistributed by Parliament without information of the states. No, this is wrong. It should be intimated. Intimation important, but వాళ్ళ acceptance no needed. ఇంటిమేషన్ అయితే చెయ్యాలి. 1. Next question. With regards to fundamental rights, all statements below are correct except. So except questions ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. That Article 15 is for citizens only, right? The rights reserved for citizens are denied to the aliens, correct. Aliens are divided into friendly aliens and enemy aliens. Indian Constitution shows no difference between friendly aliens and enemy aliens. No, it's wrong. Which of the following article of Indian Constitution explains about the citizenship? Article 5 to 8, Article 6 to 8, Article 4 to 8, Article 3 to 8, Article 5 to 8. So మనం parts we have 25 parts. So each partలో ఏ ఆర్టికల్ ఎక్కడి నుంచి, part 2, part 3. Part 2 is citizenship from 5 to 8 అలా. Next question. Indian Parliament passes legislation subjects of the following limitations and prohibitions: Constitution of Union, conventions of the country, distribution of powers, public opinion. So distribution of powers is the main answer. Even అసలు అది ఫారిన్ బాడీ, ఇన్ ద సెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ లాకి సంబంధించినది. All statements below related to fundamental rights are correct except, again except. In India, the power to impose limitations on fundamental rights has been conferred upon the Supreme Court. No, it's Parliament. Judiciary determines the reasonableness of restrictions imposed by the legislature. Yes, like judicial review. 44th Amendment Act 1978 omits Article 19(1) and Article 31. Wrong. If anybody, no, it's right. If anybody's property is taken away by the executive fiat with due authority of law or intervention of law, the aggrieved individual has no right to move the Supreme Court under Article 32. Yes, correct. Because with fiat due. Which of the following is not the Supreme Court's evolution? Basic structure is Supreme Court's evolution. Public bill is an Supreme Court's evolution. Removal of handcuffs. Yes. Exemptions to fundamental rights. It's in Parliament. Which one of the following is not a constitutional body? SC, National Commission for SC, National Commission for ST, National Commission for Backward, Special Officer for Linguistic Minorities. For backward classes ఇంకా రాలేదు. So it's not a constitutional body. All following statements regarding backward classes are correct except. The word backward class of citizen defined in the Constitution. అలా number of things are not defined in Constitution. For example, money bill అసలు ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. మైనారిటీస్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేశారు కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ దోస్ వర్డ్స్.
The backward classes contemplated under Article 16(4) are mainly social. It need not be both social and educational, correct? By clause 10 of Article 338, backward classes are included with expression scheduled caste. Yes. Indrasonic cases related to backward classes. Yes. Reservation, 50% reservation. So direct కాకపోయినా ఇండైరెక్ట్ లింక్ ఉంది. The Constitution of India provides certain protection to citizens. In this regard, all statements below are correct except no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. Parliament of India shall be competent to make criminal law with retrospective effect. Only civil law can be retrospective. Criminal law cannot be retrospective. No person accused of any offence shall be compelled to be witness against himself. Yes. Safeguards provided in Article 22 are not available to person arrested or detained under preventive detention law. Correct. Straightforward question, but inkoncham ఫోకస్డ్గా చదివితే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అండ్ స్కోర్ ఏ గుడ్ మార్క్స్. The Constitution of India grants religious freedom to citizens. In this regard, all statements below are correct except right to religion is available to Indian citizens without any limitations. Why? Limitations ఉన్నాయి. The state will not compel any citizen to pay any taxes for the promotion of any particular religion. Correct. Religious instructions are totally banned in state-owned education. Correct. In non-state-owned educational institution, religious instructions is not totally prohibited, but it must not be imposed upon people of other religions without their consent. Correct. And elections to fill the vacancy caused by the expiration of term of president must be completed before the expiry of term. In case there is a delay, vice president who shall act as a president, Chief Justice of India shall act as a president. Outgoing president must continue to hold office until successor assumes office. Yes. Senior most judge of Supreme Court acts as president. No. This is the correct answer. సో ఇప్పుడు నేను 35 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను. ఓన్లీ పాలిటీ. మార్నింగ్ సెషన్లో హిస్టరీ 35 క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఇది మొత్తం డిస్కషన్ కాదు, జస్ట్ ఎలా ఉంది ఓవర్వ్యూ కోసం. నెక్స్ట్ పార్ట్లో హిస్టరీ 35 క్వశ్చన్స్ అండ్ పాలిటీ రిమైనింగ్ 35 క్వశ్చన్స్ చూశాను. ఇప్పుడు ఒకసారి మీకోసం ఒక గ్లాన్స్ కోసం ఒక్కొక్క 5-10 సెకండ్స్ స్టాప్ చేస్తాను. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్, నైన్త్, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th,
16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Thank you.